ਬਾਬੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਬੈਠੋ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। That's fine, Babaji. Babaji, my question is that when we have so many dreams and goals that may seem impossible to achieve and sometimes require a lot of sacrifice, including often being isolated from society so that we can work on those goals, how do we stay motivated? Beta, we must bring back objectivity into our life. If we have a goal in front of us, unless we don't work towards it, we can't achieve it. Now, we get distracted with everything around us, with people, with situations, with everything. But that will take us away from our goal. That won't take us towards our goal. Now, there's a place and time for everything, beta. Nowadays, youngsters are in such a hurry. We want to achieve everything fast. The only thing is that if you don't space yourself out in life, you know what will happen? You'll burn yourself out. So, space yourself out, work towards your goal, and there's plenty of time to enjoy yourself, but in a positive manner. Don't be in a hurry. That's fine, Babaji. Thank you. Swami Babaji, my question to you, Babaji, is when one is initiated, can you just explain, does the master stay with the disciple right until his sort of 4 lifetimes that he has to complete his spiritual journey? And also, is the amount of spiritual progress that one makes in that lifetime predetermined? No, it's not predetermined because he's given you a choice. The sense of discrimination means choice. So you can as easily choose the wrong path as you can choose the right path. So it's up to you. Destiny will put you into a situation. Now it's up to you to make the right choice. Make the right choice, karma's finished. Make a wrong choice, you set off a chain reaction. And better, the Guru in the Shabad form is always with us. Without the Shabad, we can't be alive. Mm-hmm. Now we tend to always restrict him to the physical form. But the true Guru is the Shabad. And the Shabad is the Karta. Shabde upaje, Shabde binse. Without the Shabad, nothing can happen. Nothing can flourish. That is the creative power. So the creative power is within us. Otherwise, how will we be alive? Okay. Thank you, Radha Swami. Radha Swamiji Maharaj ji, my question is, how can you correct a person by somebody is misleading to your misconcept and you cannot do anything at that moment? You know, I think we try too hard to try and change others. What is important is to change ourselves. I don't even think that the mystics came to change this world. They all came with the same message, thy will be done. Okay. Tera pana meetha lage. So, we in our own little manner try and explain. The person understands good. If he doesn't, that's up to him. But how about like when you try to tell something and that thing goes out of their mind and they go and tell to the people? Beta, you can't make everybody happy in this world. Right. You have to learn to live with yourself. As long as you are doing the right thing, that is the important. Thank you, Radha So Swami. do the right thing. Yeah. Thank you, Radha Swami ji. ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਵਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲਗਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਾਂ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਵੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ। ਈਵਨ ਟੀਵੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟਿਕਦਾ 50-50 ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। राजस्वामी बाबा जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे गुरु जो मिला एंड लाइफ में एक मीनिंग मिल गई। अदरवाइज आई डोंट नो इतना साल जीने की मकसद ही क्या होता। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इतना कुछ सिद्धांत है, गाइडेंस है सत्संग के लिए कैसे जीवन जीना है, पर मैंने अपने आप को एक सिचुएशन में पाया जब सिचुएशन मुझे डिमांड कर रही थी कुछ करने के लिए, तो मुझे कुछ करना पड़ा। पर मैं कर तो मुझे लगा कि वो गलत है। तो सही और गलत में पहचान तो इजी हो गया, बट उस टाइम आई डोंट नो कि मैंने बहुत गाइडेंस मांगा। आई फील लाइक कि थोड़ा सा रास्ता दिखा, पर मुझे एक डाउट रह गया कि वो रास्ता सही था या क्या था। बेटा देखो, हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है बेटा। अब हर एक कदम पे कोई नहीं हमें बता सकता सही और गलत। ये तो जैसे जैसे जिंदगी का अनुभव होगा ना, अपने आप सीखेंगे। सो जब तक इंसान खुद इस दायरे से नहीं गुजरेगा उसको नहीं पता चलेगा बेटा। सो हर एक चीज आप ये विचार के चलें कि मैंने वो कदम उठाना है जो मालिक की तरफ लेके जाए, और जो मेरे को मालिक से दूर लेके जाएगा मैंने वो काम नहीं करना। मालिक ने जिंदगी दी है सीखने के लिए। अगर गलती करते भी हैं उससे सीखते हैं, उसकी बख्शिश ही बख्शिश है। मगर हमारी क्या प्रॉब्लम है बेटा, इंसान सीखता नहीं है। माफी मांग के फिर वही चीज, माफी मांग के फिर वही चीज, इसीलिए हमें बोझ उठाना पड़ रहा है। बाबा जी, इस पैर को कैसे गहरा कर सकते हैं हम?
बेटा प्यार तो प्यार होता है, एहसास की बात है। जरूर। इस वक्त हमारा ख्याल दुनिया में फैला हुआ है, हम अलग अलग चीजों से खुशी ढूंढते हैं, मगर खुशी मिलेगी अंदर से मिलेगी। और जब इंसान अपना ध्यान अंतर्मुख करेगा ना, उसे इन चीजों का एहसास होगा, अपने आप वो प्यार की गहराई में आएगा। ओके बाबा जी, मैंने यहाँ तक आया आपके हेल्प से, और मेरे मम्मी को देखकर मैं यहाँ तक आया, तो उनकी बहुत ही बड़ी कृपा है मुझ पे भी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। और वो आप पे बहुत ही शी रियली बिलीव इन यू। एंड जो सिचुएशन पे मम्मा है अभी, आई वांट यू टू की कुछ एक थॉट दीजिए जो मैं आप मम्मी को बता सकूं कि वो सिचुएशन में वो स्ट्रांग रह सके। बेटा कोई सिचुएशन नहीं है, जो भी है, जिस अवस्था में भी है, अपने कर्मों के कारण है। हमने तो उसके हुक्म में रहना है। अगर हुक्म में रहेंगे, अपने आप बख्शिश करेगा। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। Radhaswami Babaji, first off, I'd like to say thank you for this wonderful opportunity and thank you for everything you have given. My question is, sometimes I feel as if I'm not able to pursue my career. I'm not able to pursue dentistry because fear has taken over and I don't have the courage or confidence. No, beta, why should you be scared? Why should we be scared? Or what are we scared, beta? You see, most of us, everybody has some kind of fear. But the question is why? So it is of the unknown factor, beta. So if we make the unknown into the known, automatically the fears will get removed. When the Lord has given us everything in life, He's there by us. The child fears, the child is scared only when he feels he's alone. But if you learn to feel His presence in your life, why would you be scared? रासम बाबा जी मैं तो काबल नहीं थी ते पर खड़े होने दी पर तुझे मैंने मौका दिता। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। हाँ जी बाबा जी भजन सिमरन नहीं होता। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ? नहीं ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ? हाँ जी बाबा जी ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਬਸ। बाबा जी सारी रात होती तड़प के निकल जाती पर बह नहीं हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਜਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਕਰੋ। हाँ जी Baba ji, I'm so excited. I got opportunity to come and talk to you in live. I have a question. My husband, he's the kindest man, and I got truly blessed to have him as my husband. He had a mother and father who were old, and I took very good care of them, and I'm so even proud to say that. His brothers and sisters used to talk to me nicely. Nicely means just dunyadari, you know. But once they died, both of them, they dumped me like garbage, like I'm a piece of dirt, you know. So I just stopped talking to them. Do you feel I'm guilty? I am doing that? Am I doing something wrong? I did for his parents with the bottom of my heart. I did everything to my... Let's not point a finger at anybody. I'm not pointing finger. We are here because of our karmas. Right. With every karma, there's a responsibility. You have to fulfill your responsibility. You are not responsible for others' responsibilities. Correct. So you do the right thing. No matter how they behave with you, you must be kind to them. Well, I always tried to be kind to them, even after that. That's it. I was very kind to them. I was very helpful after that also. No analysis that somebody is unkind, somebody is good, somebody is bad. Nothing of that sort should come into your mind. You always do the right thing. That's it. I can ask the second question for a friend of mine. She is she has taken Naam, but she cannot sit and do Simran. So she was saying, can she lay down
and do Simran. When it's cold, take a blanket and she can do Simran Why because can't she can sit down? stand. Why can't she She sit down? cannot, it's not for me, it's for her. She's taken Namdan, but she can Yeah, but stand, but she cannot sit for a long time on the chair. she can sit on a sofa, she can sit anywhere, take some support. You see, better the tendency of lying down is to go to sleep because that is associated with sleep. So it's always better to do it sitting up. So she should sit and do if she wants to do the Yes. Simran. Yeah. Doesn't matter, like it may be 10 minutes, 15 minutes, how long she can sit. Whatever, start. Okay. Thank you, Babaji. Rasim Babaji, thank you for this opportunity. I want to say thank you for giving me such loving family. Our parents, my wife and kids. I'm very, very grateful for that and everything else you've given me. Babaji, as you know, I am struggling with my meditation. Every time I see your photo, I feel guilty. I do Simran throughout the day, but that's still not the same as doing my 2.5 hours. What can I do, or what is your advice for me so that I create that balance? And I've been able to do my worldly duties, but at the end of the day, I know that the worldly duties will no longer matter. Well, what will matter is the spiritual duty that I've done. So what should I do? What? Better if you are focused in life, life becomes easier to lead. So meditation is to help us to focus. If we are focused, we will be able to take care of our responsibilities. Today we are not focused. We are struggling towards taking care of the responsibilities, but focus will make it so much more easier. Now, whatever energy you have today, suppose somebody can multiply that energy twofold, threefold, won't life become easier? Yeah. So we are trying to get in touch with that creative power. The Shabad is the creative power. And if we can get in touch with the creative power, automatically our ability, our capacity to fulfill our duties will increase. So even if you put it into calculation, we need it. I need to do meditation. Okay. Thank you, Babaji. I will start. I wanted to ask if it's okay to do it in 2 halves, like do like first half in the morning and first half in the night, or Well, you can, in the beginning, you can break it up, but eventually try and do it together. okay. Babaji, please give me strength. Aapke charon mein rakhna, and hopefully I'll start tonight. No, don't say I'll try it. Say I'm going to do it. Okay, I'll do it, Babaji. I'll do it. Babaji, rather sorry for my family. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਾਂ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਜਦੋਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਰੂਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੂ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਚਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਨ ਤਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। Radha Swami Babaji, how I like when you go back or went back to India, how I deal with everything, like separation, how I deal with that. Beta, this society, everything, it's an illusion. The fact is that we are all alone. We came alone and we are going to go back alone. Beta. Separation is only from the Lord. Everything else, we are like waves of the ocean. A wave of karma comes. The wave looks as if it's separated from the ocean and then it goes and merges back. These are things we have to get used to. So don't overanalyze all these things. We are not separated from the Lord. The mind has created the separation. And if we do our meditation properly, that is what will give us the satisfaction. Okay, Raza. ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ? ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ? ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਓ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਬੇਟਾ, ਵਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਝ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੋਝ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ।
ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਗੋਡ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਰਸ। Radha Swami Babaji, I've been yearning to ask you this question, so I'm very grateful that you gave me the opportunity. Thank you. Babaji, my question is about karma and how good or bad karma will alter the course of your life. About 18 months ago, I was pregnant with my first child, and 5 days before, delivery, when I went for my routine checkup, I was told she didn't have a heartbeat. It's the hardest thing I've faced. The pain is immense. I just keep questioning, is it my bad karma or my husband's bad karma that my child had to go through that? Or was it her good karma that she went through one janam without really going through the suffering? I know I will never get the answer for why, but I have so much anger and pain. Can you help me see the spiritual reason behind something like this? Like, I can't see the positive in this situation. There's a saying in English which says, "Those whom the Lord loves die young." Okay. Now, as we go on in life, we just keep on getting distracted and more engrossed into life and in the karmic responsibility, don't we? Yes. So we come by His will and we go by His will. It's not in our hands. So each one of us has to go through our own responsibilities, our own karmas. So just think of it that the Lord has finished some karma of us. He's given us a certain maturity by making us go through such an experience. Rather than feeling that let down or feeling that it should have been this way or that. Right from the day we've come into this creation, we've exercised our right to choose. We made wrong choices. That's why we are stuck here. But Babaji, did she get punished for something I did wrong? I think. Why would you think it's a punishment? Why would you think it's a punishment? I think staying in this creation is a punishment. Going back to the Lord, what can be better than that? Babaji, I'm grateful that I actually was able to deliver and hold her. And I'm extremely grateful for a healthy baby boy now. But I'm at so much unrest. I just can't find the peace. So please shower your grace on me and my family. Always, whatever He does for our benefit. Always look at it from a positive aspect, beta. And if you see the positivity in everything, positivity will happen. If we look at it with a negative aspect, we are fueling the fire. Always be positive. Babaji, I have this constant fear that life happens, I have another child, and, will she be forgotten? I feel so scared that... Cherish. Beta, if we cherish and if we appreciate what He's given us, why would we have to go through any pain? It's only when we don't sort of cherish things that we lose, beta. We take things for granted. So let's cherish. Let's be grateful. Thank you so much, Babaji. Thank you so much. ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ
ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ। ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ।